Fuck yeah. Так. Next track, please. Сгодится. Я просто похлопаю. Окей. Да камон. Купацаки. Подпишись на канал. Здорово, отец. И да, Сергун снова онлайн, и Сергун все-таки подстригся и побрился. Зацените. И всего-то за 8 соток. Такие дела. Всего хорошего. Да погоди, мы только начали. Хочу выразить свое никому нахуй не нужное мнение. Но я посмотрел до этого стрима последнее выступление Хованского. Возможно, вы даже не знаете, кто это. Я вас не осуждаю. Так называемый стендап, если это можно так назвать. И где он получил по своим щам от Моргенштерна. И, наверное, не только меня волнует этот вопрос, а постанова ли это была. И я вам скажу, что, по-моему, все довольно прозрачно и очевидно, что, конечно же, нет. Хотя на сцене он и пытался обратить это в эту стезю, но нет, это не была постанова. Как было на самом деле? Моргенштерн устроил концерт и позвал Хованского к себе на разогрев, чтобы он 20 минут выступал со своим стендапом. Может быть, он даже попросил его, чтобы тот написал шутки про Моргенштерна какие-то, ну, чтобы он его пропесочил. И что же сделал Хованский? Вот вышел на сцену, уже будучи пьяным,
довольно-таки сильно пьяным. И начал читать по шпаргалке свои шутейки, как вдруг со сцены начались какие-то возгласы, не очень лестные, скажем так, и он вступил в полемику с этими пришедшими на концерт зрителями. Вместо того, чтобы читать свою шпаргалку, он начал наезжать на зрителей, ебать их мамок. Сколько раз он ебал мамок во время этого выступления, я что-то сбился со счету. И, в общем-то, он 17 минут обсирал всех зрителей, которые туда пришли, вместо того, чтобы читать свои шутки со шпаргалки. И, естественно, вышел Моргенштерн и мягко ему стал намекать на то, что, блин, чувак, может, не стоит, хуесосить моих зрителей. Он прямо так и сказал. Мне не послышалось, скорее всего, так и было. Он сказал: зачем ты хуесосишь зрителей? Перестань. К тому же твое время уже вышло, пошел вон со сцены. Но он все не унимался, за что и получил по щам. По-моему, это и есть истина, разве нет? Ну да ладно. Просто забавно. Сейчас мы будем играть в RoboCop City. Это уже 5-я трансляция по этой игре. В прошлый раз я пытался эту игру запустить с костылем VR-ным. Получилось неплохо, но я все-таки думаю, что стоит пройти эту игру на ПК, как это изначально задумывалось, а уже потом, если мне захочется, на New Game Plus попробовать перепройти эту игру уже в VR. Очень неплохой бой вчера вышел с цыпленком. Мне реально понравилось. Брейдог сделал нам всем большое одолжение. Всем VR-энтузиастам, скажем так. Угу. Погнали, в общем. Погнали дальше играть в RoboCop City. Блять, ну Хованский, конечно, выдал, блять. Он явно попадет в свою же рубрику «Кринж недели». Я что-то в этом не сомневаюсь. Интересно, Моргенштерн Морган-то ему заплатил за это выступление? Что-то я, блядь, очень сомневаюсь. Продолжит. Словил он по щам вполне заслуженно. Думаю, любой бы на месте Моргана поступил бы так же. Ну, как минимум, выгнал бы его. Может быть, и руки и не стоило бы распускать, конечно, но... Блин, еще лет 10 назад его можно было с натяжкой назвать стендапером. Но то, что он выдал сейчас, ну это... Пиздец. Сказочный долбоеб. Да-да-да, лучше и не скажешь. Зачем его только из больницы выпустили? Я не знаю, надо было его дальше там держать. Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Могла ли это быть постанова? Да, вполне могла быть. Но верю ли я в это? Блять, нет, конечно. Все банально и просто. И мне даже жалко его, если честно. Ему нахуй не нужна моя жалость, он бы, скорее всего, выебал и мою мамку. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Conscious, but stable. She'll pull through. Блин, опять не в ту сторону вебка смотрит. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that?
Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Ну, пойдем тогда в тюрьму, пообщаемся. See you later in the briefing room. Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rad. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Я сделал всю работу, блядь, только. Но так как у нас Black Lives типа Matter, мы не будем нагружать его лишней работой. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Давай. Yes, practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Блять, еще Yeah, один great, момент. let's go. Нахуй. Хотел посмотреть вчера RoboCop. Помнится мне, что он был на Кинопоиске. Ну, во всяком случае, в том году еще был. И нету. Негде посмотреть RoboCop, блядь. Видимо, лицензия кончилась, а продлевать ее никто не намерен. Да и никто и не позволит. Ни на ОКО, ни на Премьере, блядь. Ни на Винг, блядь. Ни на Кинопоиске. Нигде нет RoboCop, блядь. Блин, смотрите его на каком-то левом сайте, ну что-то как-то, блядь, уже было впадло, был уже 2 час ночи, я такой, блядь, да ну нахуй, хуйня какая-то, пиздец. Почему нет? Раньше ж был. Что вам мешает просто спиратить? Я не понимаю. Ну ладно, это не мое дело, блядь. Выкладывайте какие хотите, блядь, фильмы на своем Кинопоиске или где там, блядь. There's my favorite law enforcement officer. У вас есть деньги, но вам не дают лицензию. Ну тогда пусть они идут нахуй, блядь. Why are you in this cell? I come here to think sometimes. На что вы рассчитываете? Что ситуация как-то поменяется, в общем, в лучшую сторону, и вам дадут ее потом. Следите. Кинотеатры же как-то выкручиваются, блядь. Или выкручивались. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'll be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Так, какие там задания у нас? Он же все еще ждет. Пострелять. Ну давай постреляем. I love the smell of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. Can I comment now? No. I can't help myself. That was awesome. We are not done yet. Right. This has to be some sort of record. It's not. Блин, один все-таки дошел. I took so many notes. Next time, do it quietly.
eliminate distractions. Being overeager is one of them. So that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Да блин, почему? Блин, говно, а не пистолет. Is everything okay? Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Мне кажется, он не на своем месте. Мне кажется, это не его работа. Ну да ладно, это не мое дело. Здесь мы закончили. Так, конференц-зал наверху. Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Ну-ка, ну-ка. What is it, officer? Huh? Oh, I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it Интересно, straight. эта функция работает? Otherwise, I won't hear the end of it from Давно я Sarge. не пользовался. Ну, скорее всего, нет. Ну, я проверю. Да ладно. Вот когда не надо, блядь, все работает, нахуй. Когда надо, нихуя не работает. Угу. Вперед теперь крути. Молодец. Подожди, нет, это память офицера Брикса, это важно. Распечатать фото. Ну да, он так и сказал. Ольга Кардас. Вы видели Ольгу Кардас? Блин, я чуть заблудился. А где принтер? Внизу, что ли? Так, нам нужна база данных. Брикс. Это он? Ну, других здесь нету, значит, он. Блин, главное не ошибиться. Это будет как-то неловко. А на фотке он был без фуражки. Да, жалко этого добряка. Ой, блин, у вас тут целая доска.
Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so, you know, I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? О, ништячки. Ништячки покойника. Ну, это вообще-то плохая примета. Ну ладно. Отбирать вещи у покойников — это такое себе. Но у него еще и сын остался. You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Разделил. Ну, конечно, когда делишься с кем-то обязанностями, тебе априори становится легче. Этот дом чист. Погнали. Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures in Highland Park. A place Куда мне where, for плакаты-то some повесить? reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead Да, bodies придумаем whose что-нибудь. brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Сейчас чихну. А нет, не чихну. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Стоп, а что такое? Что значит Shield Mod is on на твитче? Что это такое? А, типа всякие всякую похабщину в чате не писали, что ли? Ну, наверное, да. Наверное, пусть он будет включен. Как будто, блядь, мне кто-то пишет вообще. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Let's roll. Fuck yeah. Нужен переговорщик. Ну, не только не эти опять. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Блин, опять она здесь. Куда ты прешь?
В смысле, она что-то просто так взяла и вошла? Это банк вообще? Куда она пошла? With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Блин, они что, бронированные? Я не пойму. Keep your eyes peeled! Cover me! Perp neutralized! Suspects are resisting! Cover me! Entrance clear. Well done. RoboCop, open the gate for the Ed 209 units. Да понял уже. Только мне не очень хочется их впускать. Они же ебанутые. Чем они рычат? Из колонки, что ли? So far, so good. Ну вот. -1, блять. -1 цыпленок. Блин, а чё, не можешь через стекло пройти, что ли? Твою мать. Пиздец. В смысле? Гребаные текстуры. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall мышка around the залипла. gate and breach through that. Блядь, надо ее почистить уже. Я забыл, как это делается. А, во. Блин, нет, это аптечка. А, вот же проход. Ворованные деньги в банке. Интересно. Neutralized! We thought you were getting cold feet. Come on, boys. Let's finish up here and show them what it means to be a team player. Move it! We can't fall behind! That's it! Suspect is down! Stupid bastards! Keep moving!
Много людей-то на бак пошло. Как они собирались все это делить? RoboCop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Она с ними заодно. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Как ты прошла через всех этих головорезов? I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Ладно, вали. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Да, должна. Будешь должна, потом сочтемся. О, красная кнопка. Я и так ее мог назвать, мог бы и не просить. Нажал бы, нажал. Не сомневайся. Ой, это ж право. Так. Заложники, надо попасть в плохих ребят и не допустить убийства заложников. Я каждый раз проваливаюсь на этом моменте. Уф, пронесло. RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you. Отлично, да, он поможет. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Блядь, только не он. Не надо. Time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping. Are you looking for a bomb defusing chapter in the police Found it. Personnel. Oh no. Okay. Tell me what you see. 12 вольт. 4 connectors with different voltage.
What's the highest voltage? 6, 12, 24. Платка. OCP-шная. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. А это что? 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. 12 или 6, да? Что-то надо резать. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Блять. Ты не слушаешь. Ладно. 12 или... Блять. Это 6. Синий, 12. Или этот. Ну... Враг мне ноги! Ты прекратишь это или нет? Демон, остановись! Враг мне... Ладно, хорошо. На золотом крыльце сидели Мишки, Гами, Том и Джерри, Скрудж, Макдак и 3 утенка. Приходи, ты будешь понка. Так, окей. Еще один 12-вольтовый, значит, надо обрезать, да? О-оу. Уф, пронесло, я угадал. It was just a minor incident. Ready to get back to business? Because I need to make a withdrawal. Like now. Да камон. I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Блять, там что, 4-значный пин-код? Great. Now out of my way. Пиздец. Ёкарный бабай. А где весь золотой фонд? What the hell is this? What the fuck? Where is all the money? Чего, бля? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might Так они вынесли все уже. О, их кто-то опередил. See what I'm talking about? А дырка в стене, блять, вас не смущает? А можно мне ту пушку взять? Нет? Надо, но уже нельзя. Навевает GTA 5. Мне эти звуки вообще не нравятся. Связной, связной, связной! What the fuck? Чего, блядь? Что это было?
Наверное, я поторопился. Надо было смотреть под ноги. О, ништячки. Блин, у меня уже 8 очков. Для перков. Может что-то... Нет, пока нет в этом нужды острой, поэтому не буду. Всрать прокачку я всегда успею. Зараза! А, это были снайперы. Или что это было, я не пойму. Блять, еще один. Это вашу. Черт. Это я возьму, спасибо. I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Так, я чувствую, что это может мне пригодиться. Давай, иди сюда, иди. Может, и не надо. Не, ну если мусорный бак стоит, то это не просто так, верно? Что за херня? Они же не собираются меня объехать. Да бля, почему не работает? Ты один остался, да? Вот скотина. Fuck yeah. Wow. Да блин, какие шустрые, а? Это я возьму, спасибо. Че, больше нет желающих? А?
Так, может УЗИ пойти взять? Думаю, лишним не будет. О, еще лучше. Блин, да это ж пустое. Че, максимум патронов, что ли? Блять. Оу. Иди сюда, где вы? Лови. Это я лучше оставлю на потом. Ничего себе у вас тут. Ну ладно, давай поговорим. I am listening, creep. Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. Я думаю, никто не против, если я пойду долью себе немного кока-колы. Доброй колы. Сейчас только до чекпоинта дойду. Так, подождите. Не надо мне аплодировать. Кто может быть против? Тут же никого нет. I'll be back. ОБС глюкнул. Блин, дурацкая маска, это все из-за нее. Ну ладно, раз на раз не приходится. Сейчас вернусь.
I'm back. I said, I'm back. Не слышишь, да? I'm back. Game over. Глухомань. С чем приходится работать? Если это можно вообще так называть. Погнали дальше. Блять. Before the attack, we all thought our money would be safe at the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. Блин, а вдруг меня реально позовут на собеседование? Блять, работа никогда не бывает лишней. Было бы круто. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Не то чтобы оно мне было сильно надо, но чем-то надо заниматься по жизни. Не только же в игрушечки, блять, играть. Чё здесь так темно? RoboCop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, see, What is your problem? Everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Добрый кола, обожаю. Окей, отслеживать надо было сразу, ну ладно. Follow the cables. They should take you to the fuse box. Может, лучше электрика позовем? RoboCop на такое не учился. Пробки выбила. Блин, еще и угадай. Что-то я сомневаюсь, что пробки так работают. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help. Да. Да будет свет, сказал монтер и перерезал провода. I'm ready for you, Robo. Ой, не. Блять, не выключить теперь. Hey, what's that look supposed to mean? All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor.
Да, что-то не густо. Проебан. Да. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? Ладно. Ладно, если я не могу посмотреть RoboCop'а легально, Your past life, too. She is. то я посмотрю его Just like your family. в переводе 90-х на ВХС. Кто там переводил RoboCop'а? Володарский, Михалев, не знаю, но кто-то точно переводил. Да, будет заебись. Да, это жестко. It was cruel. To everyone involved, I'm sure. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? Да. He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. Но этого будет I think this is a good недостаточно. place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Ты просто наемный работник. I've got plenty to Что think ты about можешь for now. сделать? Так, может быть, что-нибудь прокачать? Ну, может быть, там пистолет, может быть. Вот это что? Не понимаю, зачем ухудшать что-то? Я не понимаю. Чтобы вот это получить, что нужно сделать? Ну, наверное, если взять самые жирные чипы, то они, по идее, должны дать самый жирный результат. Логично? 20. Блять, все равно 17. Тьфу ты. А, подожди, я не закончил. Да почему нет-то, блядь?
Может, типа, это обязательно, что ли? Хуя непонятно, но очень интересно. Да, блядь. Может, я что-то не понимаю. Так, навыки пока трогать не будем. Пока нет, пока не будем. А зачем? И так же проходится. Вот когда дело до сундуков, например, дойдет. Что-то я их давно не видел, кстати. Сейфы. Я про сейфы, да, сейфы. Там надо 6 очков, но я не помню куда. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lesson. Вы что, издеваетесь, что ли? Ты что? You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. А мне кресло не предлагают, да? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s. Где мое железное кресло? Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be under supervision. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. The old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Вот я кое-что вспомнил, и жопа подгорела. Over here. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me. Подожди, а что он здесь делает? Мы что, в You know мэрии? John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor. I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? I would like to hear his arguments.
Just be careful. He's a snake oil salesman that will say whatever it takes to gain your support. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Meals. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Ладно. Нет, я, блядь, все-таки выскажусь, нахуй. Как вы можете обратить внимание, я являюсь фанатом Кузьмы, Антона Власова, Юлика. Люблю смотреть их реакты. Естественно, я заказываю их мерч. Но, блядь, почему так долго? Почему так долго? Долго мне, блядь, еще ждать? Сколько? Еще месяц, может быть, 2, блядь? Когда я получу своего эмпата, блядь? Когда я получу, блядь, свои вот эти вот X-Ray? Где они, блядь? Я уже даже на почту им написал, блядь. Получил стандартную отписку, блядь. Дело в том, что когда я оформлял заказ, я ж, блядь, не дурачок. Я почитал на сайте, что к чему, что там насчет доставки, контакты проверил, всю эту хуйню. И когда я заказывал, оформлял заказ, там было написано, точнее, не указано никаких сроков, а это значит средний срок доставки 15 дней. И что вы думаете случилось после заказа? Там появились сроки. Там появились сроки, что X-Ray, блядь, ожидайте не раньше марта, а эмпата отправляют в порядке очереди. Так, блядь, когда же моя очередь-то уже наступит, блядь? Пиздец. Хуй ты ржешь, блядь! Сидишь нахуй! Ладно, все. Ой, это ж полегче стало. Ну ждем, блядь. Только, блядь, даже не отправили еще. Я ебать, а что похож на блядь, микрозайм какой-то, что ли, блядь? Я кредитов не выдаю. Или футболки мне отправляете, или бабки. Пиздец. Или процент какой-то. Hey, Shiny. Got a job for you. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage. И самое интересное, я понимаю, что ребята-то ни при чем. Пацаны ни при чем. Это вот те, кто у них там мерчем занимается, вот они хуйней страдают, блядь, видимо. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. А те, может, даже и не в курсе, блядь. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Вот что я об этом думаю. Качество, кстати, у мерча норм. Ну, заебись. Мне нравится. Ну, блядь, почему так долго ждать-то? Я, блядь, когда заказ оформил? В начале февраля? Блядь, уже март. Почти. Почти март. Завтра март. Март наступит через 30 минут, блядь. Ёбушки-воробушки. Сказочный долбоёб. Зачем его только из больницы выпустили? Hey you, the old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase.
Блять, а лифт не могли поставить? Где этот старый пербун? The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Сам дефективный. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. Ты вроде в полиции работаешь, нет? Excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. Очки надел, думает, я, блядь, его не узнаю. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment. Or Очень жаль. It used to Сочувствую. be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. Turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Нет. Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Я не делаю заявлений. My purpose is to fight crime, not to make statements. No, of course not. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. Че, у всех старперов под конец жизни крышу сносят, что ли? Я не пойму. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? The enhancements allow me to excel in fulfilling my duty. Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? I am happy to comply with any activity that improves effectiveness. Ну, наверное, психолог еще никого не мешал. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you Всяко want. лучше, чем выносить мне мозг. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too Так, much. главное сильно не засиживаться. Еще минут 20, и я пойду смотреть RoboCop'а. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit Подождите-ка. depends on your well-being. А че это он на коляске-то, блядь? Он же вроде сам ходил в фильме. Ну, может, ему так по кайфу. Уи! Holy shit, what was that? RoboCop. Not such a piece of junk after all. Piece of junk. Ладно, я сделаю вид, что я этого не слышал.
Чего они такие Are you охуевшие? done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel? Go ahead. Just not where we live. Так, что это у нас тут происходит? Засоряем улицы? Ладно, на первый раз прощаю. Допросить огурчика. Pickles. Pickle. Sure, I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Вашингтон, я только что тебя видел со стариком. А может быть, это был твой брат? Ладно, не Officer важно. Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that. Пойдем спасать принцессу. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Officers, thank God you're here. А, I really да need ты your не help. принцесса. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing. Блять, кошка на дереве I'm quite застряла. familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Да. Fortune. He's missing. Блять, как в воду глядел. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea Это where he might слишком be? очевидно было. The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Блин, у него-то нету тепловизоров и ничего такого. Reason he really brings fortune. So don't you come back without... Turn your flashlight on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light Kiss, away kiss, kiss, from kiss, your kiss, body. kiss, kiss. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Цыпа, 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 цыпа.
Кися. Ну где же ты, кися? Дай-ка пройду. Ну-ка. Clear. Ну давай, иди проверяй. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Давай лучше я. Stand aside. Да мало ли что. Gosh, you are strong, ain't you? Let us get back on track. Sure thing. О, What was that? Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. Это When варенье. chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. О, октябрь. Похож. Блин, я туда не пролезу, слышь? Эй, куда он делся? The fugitive has left the trail. Зачем коту варенье? This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Что это было? I heard something. I think it's coming from the piano. Серьезно? В That пианино? cat must be hiding inside. Let me lure it out. Почему не в коробке? Ладно, лезь. There it is! It's escaping! Darn it! Вот. Ну и нахера ты это сделал? It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Билли? It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Билли? Не надо, ты уже сделал. Step aside. Да блин. Какие большие катакомбы-то, а? What was that? Кися. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? There he is. Лови его. Gosh, Fortune, you look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up. Да что за звуком, блин? Okay, see you soon. То громко, блин, то тихо. Вы уж определитесь, я не знаю. Ах, кто шумел, действительно. Nice guy is dead.
хорошие люди, как свеча, выгорают быстро. Блять, нет, источник звука там где-то. Вот тебе раз. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We've got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Ёп! Most of them are heading your way. Раньше не мог сказать. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. Не, реально, что со звуком-то, блядь? Придется подбавить самому. И Хэд тоже. О, Мак 10. Ладно, я не шарю все равно. What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Блять, это та шестая, девятая, которая шестая, да, переворачивается. Блять. Ну, а корт я правильно взял? Нет. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Ну ты Means a lot обосрался. coming from you. Не тот аккорд. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Ты чё? Это он за вашим вареньем, да, позарился? Кот, который любит варенье. О, блядь, задницу уже сидел так. О, еще 5 минут. Ты их всех положил? Молодец. Ладно, думаю, можно вот оставить вдвоем. Вернемся на улицу Детройта и закончим эту трансляцию, потому что, потому что.
Оу, fuck yeah. Заебись. Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Hey, Robo! Нормальный Do the robot биток. dance! Смотри и учись. Watch and learn, young man. Woo! You rock, Robo! Fuck yeah. Not bad, not bad. Now you. Now you. Not bad at all, if you ask me. Oh, комплиментарно. They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. I'm homeless by choice. Это тянет на скриншот. А как его? В смысле, FN? Бля, я забыл, как скриншот делать. А, да и хуй с ним. Ладно. Ну-ка, какая у меня контрольная точка? Yep. Блядь. Па-па-пам, пара-па-па-па-па. Даже не знаю, одеть шлем или нет. Ну ладно, один. С вами был Сергун. Подпишись на канал, на мой твитч, на мой ВК-плей, да как угодно. Но лучше на твитч и YouTube. Заранее благодарен и покеда. Да. Пока-пока. Пока-пока. На. Как всегда.